Matangazo ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Usisahau kwamba mtazamaji, leo ni siku ya pili mahakama ya upeo ikiwa bado inakabiliwa na kibarua kigumu cha kuweza kubaini ni nani ambaye anasema ukweli katika kesi ya kupinga uchaguzi wa Agosti tarehe 9, ushindi wa William Ruto. Usisahau kwamba waandishi wetu habari wamekita kambi katika mahakama ya upeo, na mwingine ambaye anafahamika kama Apollo Kamau ambaye amekita kambi katika eneo la Forodha House ambapo shughuli ya kuhesabu kura inaendelea. Wacha tuungane naye mwandishi wetu Apollo Kamau, yupo katika jumba la Forodha. Atufahamishe tu ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa kabla sija kufahamisha taarifa nyinginezo. Apollo Kamau, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze shughuli ama mchakato mzima kufikia mpaka sasa hivi imefikia wapi? Kirobi, naam, tumekuwa tukikita kambi hapa katika jumba la Forodha tukisubiri ripoti ya msajili wa mahakama ya upeo hapo mwendo wa saa 11. Kulingana na makataa ya mahakama lazima akuwe ameitoa kufikia masaa hayo. Ni ripoti ambayo inahusu zoezi nzima ambalo lilianzia hapo jana la kuhesabu kura upya kutoka vituo vya kupigia kura 15, na kwa hivyo hapa leo asubuhi tuliweza kupata msajili wa vyama akiwazungumzia wale mawakala wa vyama. Kumbuka wanafaa kuwa wawili kwa kila upande, akiweza tu kuwapatia ama kuwafahamisha yale ambayo yameweza kutokea, na ni kwamba shughuli nzima imeweza kukamilika. Na baada ya hiyo aliweza kuambia kwamba sasa ni kusubiri na waweze kusubiri ripoti hiyo ambayo itapelekwa pale kwa wale majaji 7 waweze pia kutoa uamuzi wao na mwelekeo ni gani kutokea hapo. Kwa hivyo katika kikao cha leo kumekuwa na mazungumzo hasa kutoka pande zote mbili za Rais mteule William Ruto na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Wale wa Azimio wamekuwa wakiteta kuhusu kuweza kupata vitu muhimu hasa kwa mtandao wa tume ya IEBC. Yale masanduku pia wamekuwa wakitoa taarifa hapa na pale wakisema hawajaridhika, lakini msemo wa mwisho ama msimamo kamili na rasmi tutaweza kujua wakati ripoti hiyo itaweza kutoka. Kumbuka kwamba haya masanduku ni muhimu sana kwa kesi ya mgombea ama kesi ya kinara wa Azimio Raila Odinga, ili aweze kushawishi mahakama kama itabatilisha matokeo ya kura ya urais. Na kwa hivyo yeye anategemea shughuli hii ya kuhesabu kura upya iweze kutoa mwelekeo. Je, atafua dafu? Lakini kufikia sasa hatujaweza kupata lolote kuhusiana na yale masanduku ama zoezi nzima jinsi zoezi hilo lilikuwa likiendelea. Ni kusubiri tu ripoti ya mahakama tuweze kujua, lakini ni shughuli muhimu sana, manake itatoa mwelekeo. Inaweza kumaliza hii kesi ama inaweza kuijenga, ipatie wale walalamishi wakuu kesi ya kusimama nayo na hatimaye kusaidia wale majaji 7 kuweza kufanya uamuzi kamili. Kwa hivyo ni shughuli muhimu sana ambayo tuwaisubiri, na tunasubiri ripoti hii iweze kutoka, wapewe zile nakala, wazipitie, watoe yao, na baada ya hapo ikikabidhiwa majaji pale ndani, majaji wataweza kutoa mwelekeo na pande zote husika zitaweza kujibu. Kwa hivyo ni zoezi muhimu sana 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 kwa pande zote mbili, na kuonyesha tu umuhimu wa zoezi hili tumeweza kuona katibu mkuu wa chama cha UDA Veronica Maina amekuwa pale na wale agenti wengine pale ndani wanasubiri tu msajili wa mahakama ya upeo aweze kutoa ile ripoti ndio tujue mwelekeo leo jioni utakuwa ni upi. Je, wanaazimio wana kesi ya kusimama, kesi yenye ushahidi wa kutosha, ama iko vipi? Na kwa hivyo ni kusubiri tu Kirobi. Sijui kama uko na swali.
Naam, bila shaka Apollo Kamau, sidhani kama nina swali, manake bado tunazidi kusubiri tujue mwendo wa baadaye ama mwendo wa jioni utakuwa namna gani. Hivyo basi tutarejea kwako mwendo wa baadaye utujuze mengi zaidi na ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka kwingineko ambapo IEBC imesisitiza kuwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022 uliendeshwa kwa mujibu wa sheria na ulikuwa wa huru, haki na kuaminika. IEBC mbele ya majaji 7 wa mahakama ya upeo kupitia wakili Profesa Githu Muigai uliomba mahakama kutupilia mbali ombi la Raila Odinga na Martha Karua la kutaka ushindi wa rais mteule William Ruto kubatilishwa na mahakama hiyo. Muigai alieleza koti kuwa Odinga kupitia wakili wake hakuwasilisha ushahidi wowote kuashiria kuwa uchaguzi mkuu ulikuwa si wa kuaminika na kwamba idadi zilizotumika kumtangaza William Ruto kama mshindi wa kinyang'anyiro cha urais zilikuwa sahihi. If that be true, and we deny that that is true, then it would mean that everything from voter registration, voter education, procurement, nomination, voting, counting, tallying, verification, and declaration was totally flawed. What would be the consequence of that? First of all, and I say this with the most tremendous respect, first of all, you have been addressed by counsel of great eminence, including my learned senior James Orengo, my learned junior Professor Tom Ojienda. In this court, my lords, as we sit here this morning, there are no less than 3 governors addressing you elected under this election. There are no less than 4 senators elected under this election. And there are no less than 4 members of parliament elected under this election. When, my lords, it is not in my place to suggest the questions you should put to counsel, but I would plead with you to put that question to counsel when they return to the podium. Are they happy with their own election? If they are, how then is it that this election is irredeemably flawed? I suggest with tremendous respect that that is the use of hyperbole. This election was conducted as most international observers observed. It was the fairest. All observers came back with one conclusion. This was an open, transparent election. Was it a perfect election? No, because there is nothing like a perfect election. This is an election conducted by human beings, and there are human errors within the electoral process. Were the few errors that are admitted by IEBC of a magnitude to allow this court to set aside the election? It is our humble submission that the answer is no. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 na saa 3 mtawalia. Kwingineko ni kwamba wakili Philip Murgor amewaomba majaji wa mahakama ya upeo wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome kuongeza muda wa kukagua sava za IEBC za kuweka na kusambaza matokeo ya uchaguzi. Murgor pia ameieleza mahakama kuwa IEBC imewapa nafasi ya kuchunguza sava ya 5 pekee kati ya 8 zilizoko. Jumanne mahakama ilielekeza tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuhakikisha walalamishi wanakagua sava hizo katika jumba la forodha kwa muda wa saa 48 ambayo inatarajiwa kutamatika leo saa 8. Your Ladyship, my lords, we've been using the word servers in plural, but I would like to refer to the affidavit of Mr. George Njoroge,
at page 11, which gives the name or identity of the 8 servers. Page 11 of the forensic report by George Njoroge, which gives the particulars of all 8 servers. Of those 8 servers, IBC are providing only limited access to server number 5. I have mentioned with every passing second, an opportunity for the court and ourselves is being lost. With the limited access provided yesterday to server number 5, our team were able to observe a large number of deletions. So we suspect and we are concerned that the delay on the part of IBC is to delete vital data, and when finally time runs out, not to provide the information that we require or provide logs that have no use to anybody. So we are requesting that the court direct further that access, forensic access, be provided to all 8 servers, together with copies of logs for all 8 servers. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba IEBC imejitetea mbele ya mahakama ya upeo kuhusu madai ya kuahirishwa kwa uchaguzi katika maeneo 8 humu nchini na ambayo yalidaiwa kuathiri idadi ya wapiga kura katika maeneo hayo. Kulingana na wakili Mahat Somane ambaye anawakilisha tume ya IEBC kwenye kesi iliyoko mahakamani kubatilisha ushindi wa William Ruto, idadi ya wapiga kura katika maeneo bunge ambako uchaguzi uliahirishwa ililingana na maeneo bunge mengine ambako uchaguzi haukuahirishwa. Aidha, Somane aliongezea kuwa kuna maeneo bunge mengine ambako idadi hiyo wapiga kura ilionekana kuwa ya juu. You look at the constituencies for Kitui, that voter turnout for Kitui rural was 60.29%. So for us to actually make a comparative data and analysis to actually see whether there's been voter suppression, we look at the constituencies nearby and see the data we are getting from the constituencies nearby, whether the inference can be made by this court that there has been voter suppression. The voter turnout for Kitui rural is 60.29%. I have highlighted in yellow in your screens. It is comparatively similar to the voter turnout in Kitui Central. In fact, it is Kitui Rural is higher. Kitui Central is 60.10. It's comparative to Mwingi Central. So to the question the court asked whether there was voter suppression in Kitui Central constituency because of the postponed election, the answer is an emphatic no. I will go to the second question. The second question the court asked is whether the postponement of elections in Kachaliba and Pokot South led to a voter suppression that led to low voter turnout in favor of the petitioner. The answer is data-based. I have provided the comparative analysis. I want the court to look at it. The voter turnout for West Pokot was 81.44. The voter turnout for for Kachaliba was 81.44. I have highlighted in yellow. The voter turnout for Pokot South is 80.44. It is higher than Kapenguria. It is higher than Sigor. Comparatively, in fact, those voter turnouts were higher than the ones which the elections were not proposed. That claim falls flat on the data that were provided to court. I will proceed. I will go to Rongai. The question the court asked is whether the postponed elections in Rongai led to suppression of voter. I have provided the data on Rongai. The voter turnout of Rongai was 61.41 for the presidential. It is higher than in Joro. It is higher than in Naivasha. And it's comparatively similar to the other similar constituencies. To the allegation that there was voter suppression in those places because of the election that was postponed, that allegation is untrue, falls flat on the data we have provided. Naam, tukizidi kusonga mbele mtazamaji, wakili Kamau amemtetea mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC akisema kuwa utendakazi wake hauna doa lolote. Karoli ameambia mahakama kuwa IEBC iliendesha zoezi nzima la uchaguzi kwa njia ya uwazi na kukashifu ghasia zilizoshuhudiwa katika ukumbi wa Bomas, akisema hatua hiyo ilinuia kusambaratisha zoezi nzima la uchaguzi. And my ladies, you are also referred to extensively to the regulations and to the Gazette notice. So let me say this first. This is the first time, my lords and my ladies, that I hear a person being criticized for being too open.
The chairman informed the purpose of a gazette notice to inform the general public. The chairman informed the general public that he is the returning officer for purposes of the presidential election. He didn't need to do it, yes, but he did it. And he is being criticized for that very act of informing the public that of this fact. Secondly, they are now saying that because of the forms being in the public portal, it was possible for those forms to be interfered with in some way, and will show that there was no such interference. But the criticism now is you are too transparent. You are just showing people things. Even your numbers, you are showing them. That is the complaint. And my lords and my ladies, this court has gone to great lengths to say that under Article 10, transparency is an essential ingredient of governance. Then we go to the issue of the 27 constituencies. And this makes me feel very sad. Because, my lords and my ladies, as this process was going on the 15th of August, at about 3 o'clock, the whole exercise of tallying and verifying had been completed, and that is in the affidavit of Marjan and Professor Gulier. Members of certain political parties decided that it was time to stop a process that had already started. We all watched in horror on TV as members, some of them who were in this court, confronted the chairperson, threw down the pulpit where he was to announce the results, threw down chairs, assaulted the chairperson and the commissioners. In fact, Professor Gulier, the chairperson, and the CEO were injured. And we have attached documents showing the injuries that they sustained. And the intention was to stop the declaration from being made. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba wakili Githu Muigai anayewakilisha mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika kesi inayopinga ushindi wa William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 amesema kuwa malalamishi yaliyowasilishwa dhidi ya Chebukati hayana ushahidi wowote. Chebukati anadaiwa kutowahusisha makamishna katika kujumuisha kura za urais. It is made worse, my ladies and my lords, by the fact that the petitions make grave allegations of a criminal nature: fraud, tampering with election materials and results, conspiracy to unlawfully influence an election outcome, and even implied treason. Implied treason. All that without a shred of evidence. All that without a shred of evidence, especially as it relates to the Honorable Chebukati, the chairman of the commission. The vilification against this gentleman goes beyond anything we have ever had before in this courthouse. It was personalized, it was vindictive, it intended to lower his standing in our community and within the legal profession. It was unwarranted. I have had occasion again to defend Mr. Chebukati, although he was not my client. I was in a different office. But I recall mentioning in 2017 before your lordships that this gentleman was being vilified for doing exactly what the minor Kiai court told him to do. It told him, don't touch the results coming out of the polling station. That is the final result. We then came here to this court and he was called all manner of names at that time. This has not stopped. What should we learn from this? We should learn one thing, and it is a very unhappy lesson. The attack on the chairpersons of the commission has a long history. There was Justice Zacchaeus Chesoni, there was Samuel Kivuitu, there was Isaac Hassan, and now there is Chebukati. The pattern is the same. The pattern is the same. None of them has been allowed to leave office without vilification and a vindictive
process being engineered against them. I don't want to go to the details because we all know the details. We remember the details. So what is wrong? There is nothing wrong with IEBC. There is nothing wrong with Wafula Chebukati. There is something very wrong. There is something very wrong in the way the persons who participate in the electoral process accept winning or losing. That's the problem. My client, Mr. Wafula Chebukati, is a man who enjoys constitutional protection of his tenure. Why did the Constitution protect him? Not him alone, the chairman of independent commissions, for precisely this form of witch hunting. The Constitution cannot countenance that a constitutional office holder is to be witch hunted in the manner suggested here. That he walked out of his office and took the phone many times, then came down and sat down and did not consult the people who were having tea. A whole lot of irrelevant material that cannot be the basis of interfering with the independence in section 163 of Mr. Wafula Chebukati. It is said that he should be removed from office and forbidden from ever holding public office. And I want to ask my learned colleagues for the petitioners, is that really a serious submission when the Constitution itself contains complex processes of the removal of a person? He is now to be removed here by reference to affidavits of hearsay on the back of hearsay? I do not think it is a serious submission, and I invite my lords not to act on it at all. Na mtazamaji, tukisalia katika kesi ya uchaguzi, wakili wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Eric Gumbo amekariri kwamba IEBC iliendesha uchaguzi huru na haki, akisisitiza kuwa matokeo ya vituo vya kupigia kura viliwekwa wazi katika tovuti ya IEBC. Kulingana na Gumbo, tume ya IEBC iliwajibika kwa 99%, akisema kuwa uchaguzi huo mkuu uliendeshwa kwa mujibu wa sheria. That 46,201 KIMS kits deployed throughout the Republic worked out of the 46,229. It then leaves us just with about 200 KIMS kits, which did not work at the opening or start of election on that particular day. I asked myself, if out of 46,000 KIMS kits, only 200 do not work, would I say I've failed? Even in our educational system, an A does not connote 100%. It starts somewhere from 88%, going all the way to 100%. The mathematical representation of this gives us more than 99% success rate. In our view, that then achieved the constitutional imperatives that are contemplated under Article 86. Again, for purposes of confirming whether that system is secure, I invite you, my ladies and my lords, to look at paragraphs 51 to 63 of the affidavit of Michael Ouma. Again, just to mention a few items in relation to that, that KIMS gadget works in specific ways. It is first locked to a specific polling station, meaning you can then not use it once you've locked it to the events of that day to transmit results from a different station for purposes of that election. That the entire network through which the results are transmitted are secured or double layered with firewalls, meaning there's the first firewall and the second firewall for purposes of securing that transmission.
very significant again to mention that at the point at which that image is to be transferred, it is encrypted. Michael Ouma in his affidavit says that there were more than 380 million hits on trying to, just to access the public portal. And that according to him, none of the systems even blinked. That is how secure that environment is. He then ends at saying that close of business, more than 14,239,000 people were successfully identified through that system. He describes it, to use his words, as a military-grade system. That is how comfortable he is with that, with the security features of that system. Mtazamaji, tukiachana na masuala ya kesi, kwingineko ni kwamba tamasha ya muziki ya shule ya upili ambazo zilisitishwa kutokana na janga la corona zimerejea, huku shule mbalimbali katika kaunti ya Kisii zikishiriki katika mashindano ya muziki katika shule ya msingi ya Kisii. Walimu wa shule hizo wameelezea furaha yao kwa wanafunzi wamepata fursa ya kuonyesha weledi wao, huku wengine wakilalamika kuwa shughuli hizi zilipewa muda mfupi. Akizungumza katika tamasha hizi, msimamizi wa shughuli za utamaduni katika kaunti ya Kisii alishukuru serikali kwa kurudisha mtaala ya ziada katika shule. Hatimaye shule zilizoshinda katika mashindano hayo zitaweza kuendelea na mashindano hayo katika ngazi ya kitaifa. Katika shule ya msingi ya Kisii kwa tamasha za muziki mwaka huu, tunashukuru Wizara ya Michezo kwa vile ambavyo imewezesha shughuli kukamilika ama kuanza, hata kama ilikuwa kwa muda mfupi. Pia wanafunzi sawa shule yangu wamejiandaa vizuri na tunatarajia kuwa watafuzu katika hatua zijazo. Tungependa kusema we thank the Ministry of Education for reviving the events. We want to thank everybody who is involved in making these young people come around and showcase their talents. It is a wonderful thing to be back in the school curriculum. It is a wonderful thing to have the music, especially what they are supposed to learn from our cultural setups and cultural heritage. This is part of documentation of our heritage. I'd also like to encourage those students who are here that let them also participate in music and also work hard in schools so that at the end of the day they can excel in everything. Na mtazamaji, tukitoka maeneo ya Kisii kwa sasa tunavuka hadi katika maeneo ya Tana River ambapo aliyekuwa spika wa kaunti ya Tana River Michael Justin Kaduda amepata fidia baada ya mahakama kuagiza alipwe shilingi milioni 2.5 kufuatia hatua ya wabunge wa kaunti hiyo kumtimua kazini. Kaduda aliyetimuliwa na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo kwa madai ya utumizi mbaya wa mamlaka amepokea shilingi milioni 2.5 kwa kile Jaji Bernard Manani alitaja kama kukiuko kwa haki zake za kibinadamu na kuagiza kaunti hiyo kulipa mshahara wake. Jaji Bernard Manani amesema kuwa uamuzi wa kubanduliwa kwa Kaduda haukuwa huru na haki, akisema kuwa haukuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali. Akizungumza katika eneo la Holland, Kaduda amesema kuwa kubanduliwa kwake kulishinikizwa kisiasa. Haikufuata sheria yoyote, haikufuata sheria za standing orders za bunge, hazikufuata sheria za County Government Act 2012 ambao ilikuwa amended as at 20th July 2020 imekuwa amended na bunge. So zile sheria hazikufuatwa. Hii ilikuwa tu ni klabu ya watu ambayo walikaa chini wakaona kwa shauri ya siasa na shauri zao binafsi, wacha tumpige huyu speaker tumtoe. Kwa hivyo mimi nashukuru ya kwamba koti yetu ya Kenya ambayo mimi niko na imani kubwa sasa imenipa uamuzi ya kwamba speaker ni yule yule na niweze kurudi kwa kiti changu cha uspika na marupurupu yangu yote iweze kulipwa. Kutoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Laikipia ambapo serikali ya kaunti ya Laikipia imewarudisha kazini wahudumu wa afya 33 chini ya muungano wa matabibu na madaktari wa meno KMPDU watakaoanza kazi hii leo. Madaktari hao walifutwa kazi takriban miezi 40 iliyopita na aliyekuwa gavana wa Laikipia Nderitu Murithi. Gavana wa sasa Joshua Irungu alitia sahihi mkataba wa maelewano pamoja na mkurugenzi mkuu wa muungano wa KMPDU Davji Atela.
Gavana Irungu sasa amesema kuwa madaktari hao watapata marupurupu yao ya miezi 27 kama ilivyoamrishwa na mahakama. Budgeting and the goodwill of the county, and also discussed with these doctors. It's always not about money only. It's always about the need to serve the people. So the doctors have agreed that instead of the 40-month package that was to be paid, they agreed to 27 months, but most of them will report to work from tomorrow, and by the end of the year, we'll have all the consultants and all the doctors who were dismissed back to the service. And the few also who have agreed to be bonded to after having gone to school, to graduate and come back and serve like Kipians. And we have been negotiating for the last almost 1 month, back and forth. And today, the white smoke is that we have agreed that the doctors, because ya yale upendo wako na Laikipia, wao na kwa sababu ya the olive branch that we have extended as the governor, we have settled on a balance. We have arrived on that tutawalipa 27 months ndio tutakubaliana. So we are going to pay 27 months. So they have waived for us 13 good months. They have waived for us. Tukitoka Laikipia tunaelekea hadi katika kaunti ya Kisii ambapo gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati ameelezea wasiwasi wake kuhusu idadi kubwa ya madereva walioajiriwa katika kaunti hiyo, huku akisema kuna madereva 256 huku magari ya kaunti yakiwa 82 pekee. Akizungumza wakati wa mkutano wa madereva hao katika chuo cha mafunzo ya kilimo mjini Kisii, gavana Simba Arati ameahidi kufuatilia jinsi kila mmoja alipata ajira, akisema kuwa kaunti ya Kisii imekuwa ikipoteza zaidi ya shilingi milioni 6 kwa wafanyakazi hewa. 82 against 256 drivers. Something we must sort out. Of course, I can't blame the team which has been in office, but it's something I want an explanation. Because these people, 256, they draw salaries which is meant for development in the county. People are busy paying people out money all over. Hapana, hatuwezi kubali biashara kama hii. Any officer involved, nimewaambia wote wakuja, I had a meeting with them, wote wakuje. Tuongee na wao, tusemezane. Haiwezekana kwamba mnazunguka, mnaokota pesa, mnaleta, then some few individuals wanaweka kwa mfuko. Hapana. Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Zidi kusema nasi kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke. Mtandao wa Twitter ni @tv47ke. Usiende mbali. You are watching. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday
from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and parents think perhaps that Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction
construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced and abuses. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose That elections were done, it was in between, actually immediately after the national elections and the president-elect was announced in the country. It was the following week when this so-called, I don't know his name, went on a social media claiming that he was elected. No elections were done. And we suspect that it is connected politically. Comrades Viva! Viva! Comrades Power! Power! For the reclaims that Sarun Jose is the president of KUSO, I would like to pose a question whether Sarun is a student, and if Sarun is a student, then to which university does Sarun belongs to? I would want to state that the election that is purported to have been conducted for the Kenya University Students Organization the information is very malicious and true, and should be treated as something that it's a conspiracy against the students fraternity. Mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga amewataka vijana kujitenga na siasa za kikabila, akitaja kwamba kuna umuhimu kwa vijana kujitosa kwa yale yatakayowafaidi kimaisha. Alikuwa akizungumza katika kongamano la bara la Afrika la Mashariki yasiyokuwa kiserikali pamoja na muungano wa Afrika AU. Okay, nilikuwa nasema mapambano yanaendelea, sio? Yaani wale ambao walitawala Mwingereza na wale wengine wapo, hawajaondoka. Na nilikuwa naomba vijana mkae mkijua kwamba hii nchi si yenu. Hii nchi si yenu, ishauzwa. Na siku moja mtakuja muambiwe basi muondoke, na bila shaka mtapigana, sio? Kwa hiyo vile vile nimezungumza mambo ya public participation na kuhusishwa kwa wananchi. Inaonekana tumelala, mambo yanafanyika
Hatuulizi hiyo ikiwa ni hizi nani agreements, okay? Hatuulizi tupatiwe, hata tukipatiwa ni koti, serikali haitoi. Na hiyo ni mali yenu, sio? Ni nyinyi mtalipa. Kwa hiyo nadhani wananchi sana sana vijana mjitoe kwenye siasa ya ukabila. Hii siasa ya mababe vita katika nchi hii. Muwe na msimamo wenu kuhusu siasa ambayo itafaidi maisha yenu. Education, elimu, health, afya, kazi, hamna kazi. Hayo ni mambo ambayo ni lazima mshughulikie, sio? Nilikuwa nasema hivi. Tukiachana na hayo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba huku Wakenya wakisubiri uamuzi kutoka kwa mahakama ya upeo, viongozi wa kidini wakiongozwa na katibu mkuu wa shirikisho la makanisa ya kievangelisti na asilia ya Kikristo ya Kenya, David Thagana, wametoa wito kwa mahakama kuu kutoa uamuzi wa kuaminika ili kuhakikisha amani ya kudumu nchini. Akizungumza katika eneo bunge la Juja katika kaunti ya Kiambu, Askofu David Thagana aliwahimiza Wakenya kudumisha amani. Aidha, alihimiza Wakenya pia kuwakubali uamuzi wa mwisho mahakama kuu unaotarajiwa kufanywa kufikia Septemba 5. Sawia na hayo, aliwataka viongozi waliochaguliwa kuwahudumia Wakenya vilivyo. We also are aware that the contentious presidential election are in Supreme Court, and we are spending our time to pray for God's will to be done, and we are appealing to the Supreme Court, the judges, the Chief Justice and her team, that they come out fairly and even assure Kenyans that the decision they make is going to be fair. Because when we were going around teaching voter education and civic education, there was a lot of fear that some people, and voter apathy, people are feeling there is no need of going to vote. Because somehow during campaigns, there was a trend that had indicated like already the leader is known. So people are feeling, why go waste time? Naomba ya kwamba hata wakati tunaongojea uamuzi wa Supreme Court, ile koti ya juu, ya kwamba wananchi tutaendelea kudumisha amani. I'd really encourage Kenyans that are out there to say, whatever the issues are, whatever the disagreements are, the greater message is the message of caring for one another and loving one another, and then we'll all be better because of it. We want to ask all those who have been elected to, as they begin to take offices, that they go there with a mind of servant leadership. Tumepokea kwa sasa katika chumba chetu cha habari ni kwamba kikosi cha polisi kimezingira nyumba ya aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala. Kwa sasa tavuka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kakamega, tuungane na mwandishi wetu wa habari Violet Auma atuarifu ni kipi ambacho kinajiri. Violet Auma, kama unatupata kwa njia iliyo safi zaidi, tumeona kikosi cha polisi tayari kimejaa nyumbani kwake aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala. Ni kipi ambacho kinajiri? Asante, tuko hapa nyumbani kwa Cleophas Malala ambaye ni seneta anayeondoka. Cleophas Malala nyumbani kwake hapa Milimani, ambapo muda mchache kama dakika 15 zilizopita tumeweza kuona maafisa wa polisi wakiingia hapa, na hakuna yeyote ambaye ameweza kutueleza haswa ni kitu gani ambacho wamekuja kufanya haswa, lakini tumeona maafisa wa polisi wameweza kuzingira nyumba yake na pia wanajaribu kuvunja milango na madirisha kuweza kupata kuingia ndani, na labda pengine tu kuweza Na mtazamaji, samahani kwa hizo picha ambazo tunapokea moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kakamega, ambapo tumeona polisi wamezingira nyumba yake aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, na ambapo shughuli ambayo ilikuwa inaendelea ni kwamba wanajaribu kuvunja sehemu ya ndani. Kwa hiyo hatujui ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri, lakini mwandishi wetu wa habari Violet Auma yupo katika kaunti ya Kakamega nyumbani kwake aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala, ambapo wanazidi kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi.
na atakuwa anatuarifu mengi zaidi ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri mwendo wa baadaye. Lakini kwa sasa mtazamaji, niruhusu tuingie michezoni, na ambapo mashindano ya magari ya Kenya National Rally Championship. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday. With amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not just women, friends and family, but to hard time and we are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just za matokeo mazuri baada ya kuicharaza Aston Villa mabao 2-1.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet